units have been raised by the brothers there. MashaAllah, they're working very, very hard. Going on to the जो हमारा UK के मदरसतुल मदीना की जो situation currently है, अलहमदुलिल्लाह इस वक्त हमारे UK के अंदर 3000 बच्चे कम बेश पढ़ रहे हैं हमारे मदरसतुल मदीना में. Approximately 3000 children are in our मदरसतुल मदीना in the UK. और तकरीबन हर मदरसे में there is a waiting list. इस मदरसे जिसमें हम ये 7 बिल्डिंग में मदरसतुल मदीना है, इस मदरसा में 250 बच्चे की वेटिंग लिस्ट है. And nearly every madrasa across the UK has a waiting list. और ये हमारा तकरीबन 30 बिल्डिंग्स है UK के अंदर जहाँ हमारा मदरसतुल मदीना है. और लेकिन डिमांड इतना है कि अगर हमारा टीचर इतने हो तो 30,000 बच्चे भी यानी कि हम पढ़ा सकते हैं. इतना डिमांड है हमारे UK के मदरसतुल मदीना के अंदर. और इंशाअल्लाह with the support of all the people in the UK that are listening today, we're going to open the madrasas across the whole of the UK to fulfill the need of the ummah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah. Alhamdulillah. Dear viewers of Madani channel, Telethon transmission is going on, and let me remind you that this transmission is to collect your donations for Jamiatul Madina and Madrasatul Madina. We are asking for the units, and as you know that per unit in UK currency is 80 pounds, in euro 90 euros, 700 Danish krone, and then $100. Wherever you are at this time and listening to us, we request you please generously donate towards this noble cause of Islam. Alhamdulillah ala ihsanihi, it has always been the habit of our predecessors or self-salihin that they would donate generously towards the Islamic knowledge and towards the Jamiatul Madina, meaning towards those institutions where people they used to learn the knowledge of Islam. Let me give you a wonderful story of Hazrat Abdullah bin Mubarak radiyallahu ta'ala anhu. He was a very big businessman, and it is reported in his biography that whenever he used to go to Hazrat Fuzail bin Ayaz rahmatullahi ta'ala alayh, he would say that, "Oh Fuzail bin Ayaz, you and your students are busy day in and day out in learning the knowledge of Islam. And you shouldn't think about the expenses. I'm here to pay your expenses." The viewers of Madani channel, he was a businessman, and he used to say that my whole business is just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and I just want to contribute towards the noble cause of learning the Islamic knowledge, whereas the Fuzail bin Ayaz rahmatullahi ta'ala alayh and his students are learning the knowledge of deen. Alhamdulillah ala ihsanihi, as you know that Islamic brothers from UK, they are also with us. So I would request Khalid bhai, please continue. Over to you, Khalid bhai. And I think we can also make an appeal to all our Zimmadars that are right there at the moment, that are watching this channel, that in the UK you all have mobile phones, you all have free minutes, you all have WhatsApp, you all have text messages, you know, and I think although we have a call centers that are open and the numbers are at the bottom of the screen, the true work that is happening out there at the moment is by those Zimmadars that are phoning up the people that they know. They're going through the contact list, they're contacting their families. So all the Zimmadars that are out there, please, if you can contact your family members, contact your people that you know within the community, contact the business community that you know. It's still relatively early in the UK. People haven't gone to sleep yet, so please contact them. Don't give up and don't think it's too late. If you think maybe it's too late to call a certain individual, then text them, WhatsApp them. These are opportunities. Whilst we were listening to you during the small break of the package, we had Harun Bhai joined us with us in the studio as well. Harun Bhai is from Bolton and Hafiz Rafaqat is from Dewsbury. And we also had our Nigrani Kabinat, who in this particular Kabinat, Naqshbandi Kabinat, he was here. And he said to me, Khalid Bhai, that these two brothers should have a competition amongst themselves, that which town will do the best. So the Dewsbury people, if you're watching, you know, save Hafiz Rafaqat. I've already got a list that I want to mention. Save Hafiz Rafaqat, and those that are from Bolton, save Harun Bhai. But at the same time, this is, you know, on a serious note, we should all try our best. All the Zimmadars that are out there, please make an effort to contact people and, you know, don't give up. Yeah, the night is still young. And not only after, when this transmission is finished, it doesn't mean to say that when the transmission finishes at 12 o'clock, 1 o'clock tonight, that we are finished. Insha'Allah, this will continue. And so if you are out there now, if for example you're in a position where you say to yourself, well, I don't have the money today, I have the money tomorrow, make the intention now. Make the intention now
and phone up a Zimadar and tell them that, you know, come and collect the money off me tomorrow, come to collect the money off Tuesday, come and collect Wednesday, whatever is suitable for your needs. Make that intention now. You know, if you don't make the intention, then shaitan will start whispering in your ear, and before you know it, that intention will disappear. So phone up your local Zimadars or phone up the number. If you haven't got a credit card or a card, phone them up and say to them that I live in such and such town. Can somebody please come and collect the unit off me? And inshallah, that will be done. So I think we're having some side problems. I'm getting some messages in my ear that we're having some side problems. No, I think that was just, okay. Yeah, don't worry about it. So, you said I just want to mention, mashallah, Azawajal, because you've already started this Madani competition between me and Harun Bhai. I just want to mention that, mashallah, Azawajal, we've had Amin Bhai from Dewsbury, who donated the 4 units, and then, mashallah, from his family as well. We've had his mom as well, mashallah, my chachi. Alhamdulillah, Azawajal, she's going to donate 1 unit as well. And then we have Hassan Ali, mashallah, Azawajal. She is going to donate £500. Mashallah. £500. I haven't finished yet. £500. And then we have my Puwa, alhamdulillah. She's going to donate 2 units as well. And I just got a message from my nephew Junaid, mashallah, Azawajal, who's going to donate 1 unit as well. Mashallah. Harun Bhai, I'm tired now, so you can start, but don't worry, I've got a full list. Bismillahir Rahmanir Rahim. Well, the Bolton brothers, mashallah, have been working hard all day, and alhamdulillah, now's the time, so we start getting the messages through. Hafsab has had a head start, but inshallah we're going to catch him up, and inshallah the Bolton brothers are going to start sending messages and start giving us their pledges. Guys, it's a very unique opportunity, because as Khalid Bhai mentioned earlier, what are we doing? If somebody was Hafsab to teach a person Bismillahir Rahmanir Rahim, mashallah, for the rest of his life, that he carries on reading it, the person who's taught him gets the reward. Bishak. Now here we are getting the opportunity to contribute to a teacher or teachers, and those teachers are going to be teaching children over many years. So you are actually getting, it's a very unique opportunity, Khalid, because it's not just one, you know, nobody is teaching one student. You are getting to participate in this entire organization, because ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے بہت ہی پیارے پیارے رکن شورا حاجی ابراہیم باپو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے حاجی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے جو ہے وہ مدنی پھول حاصل کریں. بے شک. مرحبا حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہارون بھائی، رفاقت بھائی اور حاجی خالد بھی موجود ہیں. میں تو بس جا ہی رہا تھا تو پتہ چلا کہ آپ کے کال سینٹر ماشاءاللہ ابھی آن ہی ہے اور آپ لوگ ابھی موجود ہیں، تو دل جوئی کے لیے میں نے کہا چند تھوڑی سی دیر آپ کی خدمت میں بیٹھ جاؤں میں بھی اور اپنا حصہ شامل کر لوں. ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. پاکستان میں الحمدللہ کافی جوش و خروش رہا خالد بھائی، اور بہت اچھی اچھی خوشخبریاں اسلامی بھائی دیتے رہے، خصوصاً جامعۃ المدینہ والے، مدرسۃ المدینہ والے، پھر ہماری حجویری کابینات، مرکز الاولیاء لاہور، باب المدینہ، وہ تو سر فہرست ہے الحمدللہ. اور رات گئے تک الحمدللہ کوششیں جاری رہی. اس وقت تقریباً جو ہیں وہ یہاں 3:15 بج گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ان اسلامی بھائیوں کی کاوشیں اور کوششیں قبول فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں. میں عبدالواجد بھائی ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، کہ آج میں غور کر رہا تھا کہ ہم مدنی عطیات مہم جو ہے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ کے لیے، جہاں حافظ بنائے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور اتنا پیارا شعبہ، اس کے لیے مدنی عطیات مہم جاری کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کرنے کے حوالے سے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی سیلریز کے لیے، ان کے مشاہرہ جات کے لیے جو ہیں وہ یہ مہم. اور پھر دوسرا اس کے ساتھ جو پلس ہے وہ ہمارے جامعۃ المدینہ، جس میں علماء جو ہیں کی پروڈکشن کی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ عالم ہی انسان ہے، اور جتنے زیادہ علماء ہوں گے اتنا ہی معاشرے کے اندر الحمدللہ
جو ہے وہ نکھار پیدا ہوگا اور آداب سکھائے جائیں گے اور لوگ گناہ سے بچیں گے. تو یوں سمجھا جائے کہ جو ہے وہ انسان بنانے کے لیے, مطلب ایک معاشرے کو پروقار بنانے کے لیے یہ ٹیلی تھون کی مہم جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے اور شروع کی جا چکی ہے, اور الحمدللہ بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا. اور اس بات کا ثبوت اس میں ہے کہ لوگ آج بھی علماء سے پیار کرتے ہیں, حفاظ سے پیار کرتے ہیں, جبھی تو بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا, گولڈ کی صورت میں, کیش کی صورت میں, اور آن لائن جو ہیں وہ ہمیں الحمدللہ ٹرانزیکشن کی اسلامی بھائیوں نے. تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ آج مسلمان علماء سے بھی محبت کرتے ہیں, حافظ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں, اور وہ اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں ہمیں کیش کی صورت میں اور جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کی صورت میں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کی, چاہے اس کا تعلق یو کے سے ہو یا یورپ کے کسی کنٹری سے ہو یا یو ایس سے ہو یا پاکستان کے کسی شہر سے ہو, اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, دراصل یہ تعاون ان کا اپنے ساتھ ہی ہے کہ راہ خدا میں جو کچھ ایک جو ہے پینی بھی دیتا ہے انشاءاللہ الرحمن کل بروز قیامت یہ ان کا جو ہے ہمارے ساتھ مدد کرنا کل بروز قیامت ان کے بہت کام آئے گا. مفتی قاسم صاحب نے بہت ساری باتیں کی آج دن میں, مفتی علی اصغر صاحب بھی آئے اور بہت ساری ترغیبات دی گئی, جس کے بعد الحمدللہ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں مدرسۃ المدینہ کے لیے اور جامعۃ المدینہ کے لیے مشاعرہ جات کے لیے اور ان کے پورے اسٹاف کے لیے الحمدللہ ہمیں مدد کی گئی. اس کی ایک صورت ابھی یو کے سے بھی کی جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ ابھی رفاقت بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے کہ ان کے کچھ عزیزوں نے بھی یونٹ جمع کرائے. تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں رات کے اس حصے میں کہ رات کو منادی ایک ندا کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. تو یہ بڑی قبولیت کے لمحات ہیں, رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام صدقات کو جو انہوں نے ہمیں جمع کرائے ہیں اللہ اس کا نعم البدل انہیں عطا فرمائے, بصورت روزگار کی صورت میں آمین, اور بصورت جو ہے جو دیگر جو ان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر فرمائے ماشاءاللہ. خالد بھائی سو میں درخواست کروں گا کہ آپ ہی کنٹینیو کریں انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو انٹرپٹ کرتے رہیں گے, لیکن جی خالد بھائی کیونکہ اس وقت ویورشپ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہے انشاءاللہ. ہمارے ملک والے یہ بھی ایک بات عرض کرنا تھا کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان والے جو 10,000 روپے دے رہے ہیں, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 10,000 روپے جن کی ایوریج سیلری ہے 15,000 ہے یا 18,000 ہے, اس بندے نے جس نے 10,000 روپے دیے اس نے اپنے سیلری سے 2 ہفتے کی تقریباً 3 ہفتے کی پیسے دے دیے, ٹھیک ہے نا. اور یو کے اندر اگر بندہ 80 پاؤنڈ دیتا ہے اور وہ 80 پاؤنڈ انہوں نے منیمم ویج کے مطابق 7 پاؤنڈ فی گھنٹہ کماتا ہے تو ان کی 11 گھنٹے کی سیلری ہے. تو ماشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھ کے آپس میں یہی کہہ رہے کہ ماشاءاللہ جو پاکستان میں دے رہے ہیں ان سے ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے یو کے والوں کے. دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پر جن کے تنخواہ ٹوٹل 15,000 ہے, جن کی تنخواہ ٹوٹل 20,000 ہے, وہ آدھا سیلری یا پورا سیلری یا اتنا بڑا فیصد ان کی سیلری دے رہے ہیں. تو کیا ہم یعنی کہ ایک دن کی سیلری نہیں دے سکتے, ہم 2 دن کی سیلری نہیں دے سکتے؟ ماشاءاللہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان والے ہند والے جتنا ماشاءاللہ دے رہے ہیں ڈونیشن, میں اللہ عز و جل accept all the donations that they give. آمین, سبحان اللہ. صحیح آپ نے فرمایا. اور اس کی آج جو کالز آئی تھی ان کالز کے حوالے سے معلوم ہوا کہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے جن کا جو ہے اسٹیٹس جو ہے سیلری کے اعتبار سے بہت لو ہے خالد بھائی. اس میں بعض ایسے بھی ہیں انہوں نے ہمیں ایک یونٹ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرا نام رسید پہ لکھیے گا نہیں. آپ اندازہ لگائیں, یعنی ایک لو اسٹیٹس والا شخص دینے کے بعد یہ کہہ رہا میرا نام نہیں لکھیے گا. اس میں مزدور طبقہ بھی ہے, اس میں جو آپ نے ابھی کہا کہ 20,000 جن کی سیلری ہے وہ اپنی ہاف سیلری جو ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر رہا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس تحریک کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ جو ہے مدرسۃ المدینہ سے اتنے سارے حفاظ جو ہیں سال سے نکل رہے ہیں, تراویح سنا رہے ہیں, اللہ کے کلام پڑھ رہے ہیں, اور بہت سارے گھرانے. ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات کی تو بات چیت چلی تو انہوں نے بتایا کہ میری 2 بیٹیاں الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. تو ایک گھر میں کئی حفاظ موجود ہیں, ایک گھر میں کئی حافظہ موجود ہیں, ایک گھر میں کئی عالم موجود ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے وہ ہر گھر کے اندر, ہر خاندان کے اندر ایک عالم موجود ہو اور ہر خاندان کے اندر کئی حفاظ موجود ہوں.
تو یہ کوشش جاری ہے، اور اس کا ثبوت جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور واقعی ایسے لوگوں نے ہمیں اس مرتبہ ڈونیٹ کیا ہے کہ جن کی سیلریز بہت کم تھیں، اور وہ لوگ جو طبقہ جو تھا جن کا اسٹیٹس جو ہے وہ بہت کمزور ہے سیلری کے اعتبار سے، مگر انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور خصوصاً جس طرح اس وقت UK کی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، تو ان کے لیے 80 پاؤنڈ جو ہیں وہ پے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ہمت کریں، کوشش کریں، اور آپ کا دیا گیا انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت سارے علماء بنیں گے، جو جتنا زیادہ دے گا انشاءاللہ الرحمن کنٹینیو رہیں گے. کیونکہ یہ سیلری جو ہم جمع کرنے کے لیے ہیں وہ پورے سال کے لیے ہم یہ بجٹ جمع کر رہے ہیں. جو 2 ارب کا جو ہے وہ ہم نے جو تخمینہ لگایا، کیلکولیشن کی ہے، تو یہ پورے 12 مہینے یعنی پورے سال کے لیے الحمدللہ یہ سیلریز ہمارے لیے سیو ہو جائیں گی، اور 2017 میں انشاءاللہ یہ ہم پے کرتے رہیں گے ان کو. اور انشاءاللہ الرحمن اس میں دورہ حدیث کے طلباء بھی جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہوں گے، ان کے اساتذہ کرام، ان کو بھی سیلری پے کی جائے گی، جو درجہ اولیٰ کے ہیں، ثانیہ کے ہیں، ثالثہ کے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت زیادہ ثواب کا حصہ ہوگا. اور یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کا یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھانے والوں پر لگایا جائے. آپ کا یہ صدقہ سبحان اللہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھانے والوں کو جو ہے وہ یہ صدقہ دیا جائے گا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا صدقہ بہترین جگہ پر لگ رہا ہے. تو اب کوشش دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جو کام کروں ان پٹ ہو، اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ملے. آپ کا ان پٹ کتنا بہترین ہے کہ آپ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پڑھانے والے لوگوں پر لگایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والوں پر لگایا جا رہا ہے. اور کل کے یہ علماء یعنی جو طالب علم جن کو پڑھایا جائے گا، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ تدریس کریں گے انشاءاللہ، بہت سارے امام بنیں گے، بہت سارے قرآن پاک پڑھائیں گے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور جو صدقہ جاریہ کو سمجھ جاتا ہے، یقین مانیے اس معاملے کو سمجھ جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہے کیا. دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں خالد بھائی، رفاقت بھائی، اپنے فیوچر بنانے کے لیے اچھا مکان لیتے ہیں کہ میری اولاد کو سکون، سکھ اور چین ملے. لوگ اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. یہ سب دنیا میں رہ جائے گا. آخرت کی پلاننگ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ صدقات دراصل آخرت ہی کی پلاننگ ہے. صدقہ جاریہ یہی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا اب اسے وقت نہیں ہے اس کے پاس، مگر صدقہ جاریہ سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام یوں گویا دعوت اسلامی نے ٹیلی تھون جو ہمارے لیے کیا، یہ جو مہم جاری کی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا ہم پر، اور ہمیں صدقہ جاریہ کی ایک راہ دکھائی ہے تاکہ ہم اس میں اپنا صدقہ صرف کریں، صدقہ نکالیں ہم. اور چاہے وہ پاؤنڈ کی صورت میں ہو، ڈالر کی صورت میں ہو، یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو، انشاءاللہ الرحمن مرنے کے بعد ہمیں یہ اس کا ضرور بدلہ ملے گا اور بہتر ملے گا. آج 80 پاؤنڈ بظاہر ہمیں لگ رہے ہیں، یا 200 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ، ابھی 500 کی بھی آواز آئی تھی، یہ ہمیں بظاہر تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، مگر انشاءاللہ الرحمن کل قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہمارا یہ صدقہ جو ہے وہ ہمیں بہت کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے جنہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں صدقات ان کے قبول فرمائے. اور جس مہم کو ابھی ہم جاری کیے ہوئے ہیں اس میں آپ کا حصہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح سے شامل ہے کہ اس وقت آپ جو ہے رات گئے تک بھی جو ہے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو آپ ترغیب دلا رہے ہیں. جی خالد بھائی مزید آپ جاری رکھیں، ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، ٹیلی تھون کی خوبصورت ٹرانسمیشن جاری ہے، اور یہ ہے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے ساتھ آپ کے تعاون کے لیے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں تو آپ صدقے کی صورت میں چاہے وہ نافلہ ہو یا واجبہ ہو تعین کر کے مدنی چینل کے اس ٹیلی تھون میں شریک ہو سکتے ہیں کہ آپ تعاون کریں جامعۃ المدینہ کے لیے اور مدرسۃ المدینہ کے لیے. انشاءاللہ آپ کی کالز کا بھی سلسلہ رہے گا، ممکن ہوا تو ویڈیو کالز بھی چلائی جائیں گی، اور ہمارے پاس کچھ گلدستے اور پیکیجز بھی ہیں. میں یہاں گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو کالز جو ہے وہ چلا دی جائیں. جی کال چلائیے گا. My name is Umad Habib.
I am from Rushtil. I am studying first year Alam course at Rushtil Fazani Medina. I have donated 1 unit, 80 pound. Please can you do dua for me that I become Alim one day. Jazakallah khair. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے کو قبول فرمائے. جی اگلی کال چلائیے گا. رؤف افضل اتاری مالکی ڈویژن برمنگھم یو کے سے میں عرض کر رہا ہوں. میں 1 یونٹ اپنی طرف سے، 1 اپنے بیٹے کی طرف سے، اور 4 یونٹ ایک ہمشی سسٹر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. اس کے علاوہ ڈبل 12 یونٹ کا میں نے ہدف مقرر کیا ہے، جس میں سے تقریباً 11 کے قریب کنفرم ہو چکے ہیں. کلیکشن بھی ہو رہی ہے گلی گلی، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں سے بھی کہیں سے 2 پاؤنڈ مل رہے ہیں، کہیں سے 10، کہیں سے 20، کہیں سے 1 یونٹ، کہیں سے 2 یونٹ. تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہدف میرا کمپلیٹ ہو جائے. نگران شورا سے، حاجی صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ یہ ہدف میں کمپلیٹ کر سکوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو تعاون کیا ہے ٹیلی تھون میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. جی اگلی کال چلائیے گا. میں محمد فیضان اتاری بحرین سے عرض کر رہا ہوں. حضور 3 یونٹ ہماری طرف سے قبول فرمائے. یہ ہمارے بھائی شہید محمد ارسلان اتاری کے احصال ثواب کی نیت سے ان کے درجات میں بلندی کے لیے حضور دعا بھی فرمائے، اور خاندان کے جملہ عزیز و قارب اور جو بھی گھریلو معاملات ہیں آپ سے التجا ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارسلان اتاری کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے جو بھی گھریلو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گھریلو مسائل کو اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے گا. حضور محمد عابد چشتی عرض کر رہا ہوں. میں یو کے شہر نیو پورٹ سے عرض کر رہا ہوں. 2 یونٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی نیکسٹ کال پلیز. میرا نام شافعہ ساریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کے 8 یونٹ جمع ہو گئے ہیں. مزید کوششیں جاری ہیں. ہماری مدنی التجا اہل سنت نگران شورا اور جتنے بھی منچ پر تشریف فرما ہیں سب کی بے حساب موصلیت کی دعا فرما دیں، اور ہم مدنی کاموں کی دھوم مچانے والیاں بن جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جن کے لیے آپ نے مغفرت کے لیے کہا. اور بیٹا رات کے اس پہر رکن شورا حاجی الحبیب اتاری اور نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب تو جا چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ ضرور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے. اگلی کال دیجیے گا. محمد ابرار اتاری یو ایس اے کے شہر لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل 11 یونٹ اکٹھے کرنے کی ترکیب ہو چکی ہے. برائے مدینہ میرے والدین اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. اور یو ایس اے اور یو کے درمیان جو ہے وہ کمپٹیشن بھی جاری ہے. یو ایس اے مومنٹم پکڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ٹیلی تھون ختم ہونے تک کیا ہوتا ہے. یو کے والے اس نیکی کے عمل میں سبقت لے جاتے ہیں یا پھر یو ایس اے والے. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد زاہد اتاری مدرسۃ المدینہ عرفات کالونی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ابھی تک 7 یونٹ کی ترکیب بن چکی ہے. مزید الحمدللہ رابطے جاری ہیں. اللہ کی عطا سے مدنی مرکز کے دیے ہوئے ہدف کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اپنے ہدف کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش جاری ہے. آج شخصیات کو بلایا گیا ہے ٹیلی تھون کے سلسلے میں مدرسۃ المدینہ میں. انشاءاللہ عز و جل کثیر تعداد میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یونٹ وغیرہ یہاں پہ جمع ہوں گے. اللہ عز و جل ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور خوب دعوت اسلامی کو جہاں بھر میں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد اجازت اتاری ناظم مدرسۃ المدینہ ڈسکا سے عرض کر رہا ہوں کہ 1 جو یونٹ ہے وہ میری مدنی منی کی طرف سے، اور 1 یونٹ جو ہے وہ میرے بچوں کی امی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ دونوں یونٹوں کو قبول فرمائے جو کہ جمع کروا دیے گئے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہوتے رہیں گے اور ہم پڑھتے رہیں گے. لیکن آئیے چلتے ہیں یو کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مزید اس حوالے سے کیا بتانا چاہتے ہیں. جی خالد بھائی اوور ٹو یو.
My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, if you just switched on the Madani channel there, just to let you all know that the telethon is taking place here on Madani channel today, and we're making an appeal to everybody that's watching today for our Jamiatul Madinas and Madrasatul Madina to pay for the salaries of not just the teachers but everybody that's involved in running the Jamiatul Madina and the Madrasatul Madinas. And this is across the whole of the world, but in particular in the UK we have approximately 3,000 children that are studying in our Madrasatul Madinas free of charge, and in our Jamiatul Madina we have approximately 200 students. Again, they are studying free of charge. Approximately 150 of them are residential, where accommodation is provided for them, and 3 meals are provided for them every day as well. So the telethon that we are running today is for the running of the salaries of this, not only in the UK but all around the world. And what we've done is we've broken it up into units. And the units for the UK, well, for Pakistan, it's for 10,000 rupees, which equates to in the UK of approximately £80. And in the USA, for our USA viewers, it's $100. And as we have been told that we have a Madani competition between USA and UK. So all the brothers that are watching now, be it from UK or USA, please take part in this competition. Phone up all your zimadars, phone up all the people that you know, get in touch with them, and let's ease the burden on Dawat Islami for the wages that they pay, because like I said earlier on, we don't charge any fees. We just had Ibrahim Bapu with us, who is responsible for all of the finance of Dawat Islami across the whole of the UK. I've been blessed with an opportunity to sit with the whole world, sorry, my mistake. Sorry, the whole of the world. He's responsible for whole of the finance around the whole of the world. I've been blessed with an opportunity to sit with Ibrahim Bapu, and you know, even though we may be talking about millions of rupees of expenses, but Dawat Islami and the Madani pools that I've learned of Ibrahim Bapu in particular is that they will look at each and every single penny to make sure that each and every single penny is going to the correct cause. So when people donate money here to us and they say we want it for such and such thing, you know, we'll send the money to Pakistan, but I'll get phone calls from the majlis that Ibrahim Bapu has created, and sometimes we'll get phone calls from Ibrahim Bapu and he'll say to us, look, can you please clarify specifically what this money is for? I just want to mention that Amir Ahl Sunnat has even written a book, Chande ke bare mein sawal jawab, and I can remember that every year when it comes to donations, you know, the muballighin are given that training, the tarbiyat, how to collect the money and how to put that in the right order so that we don't mix up the money, because at the end of the day, to collect the money, this is what we are doing is nafli sadaqah, you know, this is nafli, but if you mix up the money and it goes in the wrong pot, then that is what you have to give out of your own pocket. Also, it's interesting because alhamdulillah rabbil alamin, the beautiful setup that Dawat Islami has, they've worked very hard to make sure that every penny, as Khalid Bhai said, gets to the right place. And maybe alhamdulillah it's because of that extra effort they do that we see the barakat. I mean, just what you said just then, Khalid Bhai, you said that in the Jamiatul Madinas there are how many students? Approximately 200 in the UK. Now, Jamiatul Madina, tell me, is that the university level almost, isn't it? Harun Bhai, sorry to discuss, we've got a beautiful Madani Guldasta of Amir Ahl Sunnat already. You know, Bapa's inshallah Madani Guldasta, we'll take you from there. Jazakallah. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد. الحمدللہ آج ہم ایک حصہ بھائی کے گھر آئے ہوئے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تبرکات ہیں. منہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ فرما ہے. اچھا, روزہ پاک کے جالی مبارک کے اندر کی خاک مبارک بھی یہاں تشریف فرمائے. غلاف کعبہ یہ 50 سال پرانا غلاف کعبہ, پھر یہ دوسرا غلاف کعبہ کے پیس ٹکڑے مبارک, اور جناب یہ اس میں سبحان اللہ یہ پتھر مبارک کعبہ شریف کے اندر کے, مسجد نبوی شریف کے فرش کا ماربل, اللہ اللہ. تو جہاں تبرکات ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہر دعوت اسلامی والے والی کو بے حساب بخش دے. پروردگار تبرکات کی ہم زیارت کرتے ہوئے تجھ سے ان تبرکات کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے مدارس المدینہ جامعات المدینہ کے لیے, تو اس میں جو بھی حصہ لے 1 یونٹ دے, کم از کم 1 یونٹ جو بھی جمع کروائے, اے اللہ ان تبرکات کے صدقے میں
इनको उससे पहले मौत ना आए जब तक तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर ले। और जो जितने ज़्यादा यूनिट्स जमा करवाए उनको ए अल्लाह उनका नेकियों का पलड़ा क़यामत में उतना ही वज़नदार हो। अल्लाह जितने भी इस्लामी भाई और जितनी भी इस्लामी बहनें, मेरे मदनी बेटे, मेरी मदनी बेटियाँ, हमारी जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के लिए जो टेलीथॉन का सिलसिला है, मदनी अतियात की मुहिम है, इसमें जो जिस तरह भी हिस्सा लें, अपने पल्ले से जमा करवाएं रकम या दूसरों से तरगीब देकर हासिल करें, जिस तरह भी हिस्सा लें, इन सब को इससे पहले मौत ना देना जब तक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख लें। ऐ अल्लाह, ऐ काश तेरे करम से तेरे प्यारे हबीब सिराने तशरीफ ले आए आखिरी वक्त हमारे और कलमा पढ़ाएं, अपने कदमों में सुलाएं। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला अलहबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Lying down, my back's gone because I've been lying down. We used to just running about all the time. I'm not used to resting. Subhanallah. MashaAllah, MashaAllah. We'll listen to the dua of Amir al-Sunnat, in which Amir al-Sunnat has done dua for all those people that donate in this cause. We just had a few messages whilst we've been having that package. The Imam of this particular Fazana Madina are right next to this studio here. He's a Madani as well, MashaAllah, and he's graduated from Jamiatul Madina. He himself, through his infradi courses, has collected 30 units, MashaAllah. MashaAllah. We're receiving other messages from around the country of where the units are. If we can continue, all the viewers that are here, if they can continue to get in touch with the family, the relatives, the friends, and donate a unit. If they cannot donate it now, if they've got no means to get the money to a responsible person today, then at least make that intention and phone up the phone lines that you have in front of us, and they will take your details down of where you are, and they will take that from there. I'm going to come back to that, because what you just said has sent my train of thought another way. You mentioned our Madani Bhai, Arfan Bhai, who's here in the studio, and alhamdulillah he graduated from our Jamiatul Madina in Karachi, and since then he has been teaching, and alhamdulillah I've had the pleasure of being one of his students as well. Alhamdulillah I learned how to recite the Quran correctly from him. Now everybody he teaches, if I was to contribute to part of the wages for the ustad who taught him, then for everything he teaches I must have a hissa in that. Hafizah, what do you say? To be honest with you, Harun Bhai, I'm sorry, I was just reading the messages that the family members are sending. You're busy in the competition, aren't you? You're trying to beat me in the competition. No. Basically, there's a competition going on between these three brothers here in the studio. One's from Dewsbury, one's from Bolton. You're correct. That whatever you have given, then obviously the sawab is there. And we were mentioning before our jamias in the UK that we've approximately got 200 students, and before the promo that you saw, you asked whether that's at a degree level or not. When you qualify from our Jamiatul Madina, it's the equivalent of now it's a 5-year course in the UK. In Pakistan it's still an 8-year course, and the equivalent not only of a degree, it's the equivalent of a master's degree. So just pause in there for a second then. In this country, if somebody is doing a degree, the minimum cost for a normal degree is between 9,000 and 14,000. Let's say 9,000. So is that per year or per year? That's just the fees as well. That's not the other expenses. Not the expenses of living and. You also mentioned that there are accommodations being provided, food is being provided. So per student, how many students did you say? In our residential one, I think there's approximately 150. 150 students. So if the universities are charging 9,000 just for fees, or minimum of 9,000 for fees, then there are other expenses on top. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, can you imagine the expenditure of our jamias then? And and then it's a 5-year course, so it's equivalent not of a degree, but of a master's is only 1 year, Khalid. But masters will take 4 years. This is beyond a master's as well, isn't it? Just recently, we purchased 250 sets of table and chairs for our Jamia students, so that they can sit on tables and chairs and feel a little bit more comfortable. So that's why I know there's approximately that number of students. SubhanAllah. And that what an opportunity though. No, alhamdulillah. Like you say, if you think about it from that way, to graduate in a university would cost you approximately £9,000 a year fees, and the £3,000 or £4,000 expenses on top. So you're looking at £12,000 to £15,000 a year. You're looking at £60,000 to graduate from that.
Whereas when you come in this path, then Allah, alhamdulillah, Dawah Islami provides it all. So if Dawah Islami is providing it all, then obviously that money's got to come from somewhere. Subhanallah. So this is obviously... Can I just mention where the money is coming from? Okay, you know the competition running. Go on, you guys. MashaAllah. I'm going to go. Harun Bhai, I think we stopped him, didn't we? Shabir Bhai from Bolton, alhamdulillah, 12 units. There you go, Bolton brothers. Or, you know, you were saying 1 unit here, 1 unit there. Look at the Bolton I'm feeling brothers. so happy, Harun Bhai, mashallah. Look at the Bolton brothers. They've, mashallah, done it in one go, mashallah. And that's just one brother. The others are waiting in the wings, alhamdulillah. Then you've got my parents, alhamdulillah. They've both donated 1 unit each, alhamdulillah. And Islamic sister as well, they've donated 1 unit as well, mashallah. SubhanAllah. I want to start off with you've got a big one, mashallah, my nephew Hassan Ali, he's given 2 mashallah units. Then we have my nephew again, Mohid, he's given 1 unit as well. Badr Bhai from Huddersfield has given 2 units. Rizwan Bhai Sheffield 4 units. And then Alhamdulillah Azawajal, we've got from Rotherham, mashallah Azawajal, Haji Karamat is given 12 units. Haji Yasin Bhai, mashallah, has given 12 units as well. And then the Imam of Faizan Medina, Rotherham, mashallah, Amir Bhai, is given 2 units. And Islamic Sisters Ijtima in Rotherham today, and they have 9 units. Many more to come. I just want to mention here, Harun Bhai, why I'm happy is because, you know, you are ill, seriously, you know, mashallah, Azawajal, you've taken your tablets and you've come here in the studio, alhamdulillah, to help us. And we've just seen the benefits that you, mashallah, your own family members have seen you, and alhamdulillah, they're starting to donate. We just got a message from Preston. It's Hafiz Ilyas. He's an imam in a Preston masjid. He has donated 3 units, mashallah. So the ulama al-sunnah that are right there, and all the other masjids, mashallah, they are supporting them. May Allah Azawajal keep the shade upon us, mashallah. Asif Bhai from Sheffield, mashallah, Azawajal, has made intention for 3 units. And then one Islamic brother, Harun Bhai, listen to this. He goes, when I heard on Madani channel that Dewsbury is having a competition with Bolton, he goes, I was going to donate 1, but now inshallah I'm going to donate 10. SubhanAllah. Well, let me answer that then. One Islamic brother, he said, Imran Bhai, he said, I wasn't going to broadcast it, I was just going to donate, but now there's a Madani competition between Bolton and Dewsbury, 8 units from me. SubhanAllah. MashaAllah. MashaAllah. Well, I've got another Islamic brother, mashallah, Azawajal, 2 units, Haji Suleiman from Rotherham, Abbas Bhai from Sheffield, 3 units as well. MashaAllah. MashaAllah. Here from the Imam of this masjid, he's also collected another 6 units. 6 units, mashallah, is doing it. SubhanAllah. 2 more units, mashallah. SubhanAllah, mashallah. 1 more unit. He's collected them as we going, mashallah. Mustafa Bhai from Rotherham, mashallah, 1 more unit from him as well. I think I'd like to just take this opportunity whilst we're here. Mashallah, you're all donating the units. The phone numbers are on the screen, and the call center is near here. So the brothers are all waiting for your calls. I'd just like to let you know that within the UK, in particular, the work of Dawah Islami, we've got the Madrasatul Madinas, we've got the Jamiatul Madinas, we've got the Fazana Madinas, and also the other thing that Dawah Islami is also looking into now is the Darul Madina, which is the Islamic schooling system. Alhamdulillah, Dawah Islami has started the nursery classes in Blackburn, and we've started the reception class there as well. And I remember I was there in the next hall where the madrasa is in Blackburn, if you know it. And there was somebody there, he was a worker, we were doing some construction work there, and he came to me and he started crying after sub. And he says, I wish I was a child again. Kaash mein bacha hota. Kaash mein bacha hota ki isi madrasatul Madina mein dakhla leta hu aur isi Darul Madina mein dakhla leta hu. Aur rone shuru ho gaya. You know, this is, you know, that people are realizing that this is this is what we're trying working on. And inshallah Azawajal, with your du'as and your support, inshallah, Dawah Islami is hoping and aiming to open many more Darul Madinas across the UK. There are plans in Rotherham where Hafiz comes from, where he's busy there as well. There's a Darul Madina that we're planning there. Here in Rochdale, inshallah Azawajal, many times of the UK. The plans are there. We're not going to let you know now. We'll inshallah let you know the good news when we are more firmer in our intention, inshallah. But this is the work of Dawah Islami in the UK. Please come forward, join Dawah Islami. Like I said earlier on, no matter what your background is, no matter what your ability is, no matter what your status is, everybody can do something for the deen of Islam. Be it a speaker, be it if we need accountants,
we need computer people, we need everybody, even the people that are here today, that are sitting behind the scenes, running the cameras, running the machines that we can see that obviously you cannot see. They are here busy working, and they're sacrificing their time. Khalid bhai, I just want to mention, because we're on the screen, everyone sees us. Yep. But before us, we have our cameraman and our technical team. They've been here since 11 o'clock in the morning. And mashallah, our technical Nigran has traveled all the way from London just to come here and set up everything. He's brought a big smile on his face, so that's good, mashallah. Mashallah, this is the jazba that they have. So I remember the same, our Nigran sahab, mashallah, he traveled all the way from London to Bradford, which I guess is probably about 4 hours journey. 4 hours. He travelled 4 hours journey, and when he got there was some technical problems that we couldn't go live. Yeah. And it wasn't so much a problem for me, because I'd only travelled like half an hour. But I said to the brother, I feel sorry for that you've travelled all this way. And he said, look, I'll get the same sawab, won't I? MashaAllah. I just got a message because the competition's on with Harun Bhai. Islamic Sisters Ijtima in Dewsbury Hetman White, 39 units, inshallah, have been collected. I've also got, mashallah, from Rotherham, Haji Shafiq Bhai 2 units, Mushtaq Bhai 1 unit, Imran Bhai 1 unit, Kaisar Bhai 1 unit, Saif 1 unit, and Waqas Bhai 2 units as well. And the thing is, alhamdulillah, like we mentioned, Harun Bhai, I'm going to add a new dimension to it. Mashallah, Harun Bhai is our Nigran for Khudamul Masajid in the UK. Just tell us about the masajids and what your zimmedari is, and before I do, can I add a new dimension? I'm not trying to move you away from the competition. I just want you to tell us. No, I've got some good news. Alhamdulillah Rabbil Alameen. From the home, I've got the text message that we've collected 15 units of 5 ki niyat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mashallah. Alhamdulillah. Gee, Khudamul Masajid, what is, explain to the brothers. Abdul Rahman by Bolton, 1 unit, mashallah. Khudamul Masajid. What is it? Alhamdulillah Rabbil Alameen, the base for Khalid Bhai Dawat Islami is Madani work, and this includes the Madrasatul Madina, this includes Madani Kaflas, Madina, everything is the Masajid. That's where everything starts from, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, as we saw with the very place we're sat in, there was very little happening in and around this area, but Alhamdulillah Rabbil Alameen, when this Faizan Medina was established, suddenly we had all sorts of Madani activities, from Madrasatul Madina to the regular Jama'ah to Madrasatul Madina Balighan. We've got Imamat courses running. We've got all sorts of different things, and Alhamdulillah, the whole of this area has changed. In this building as well, the sisters have had 12-day residential courses, 3-day residential courses as well here in this particular building as well, mashallah. If you give me ijazat to mention again, we've got 5 units from Abdul Wahid Bhai Bradford, 5 units from Aftab Bhai Bradford, 3 from Mushtaq Bhai from Bradford. Madrasatul Madina student in Rotherham, mashallah, Zain Ali, he's given 1 student. Well, obviously his parents have given. So alhamdulillah, azza wa jal, mashallah, Islam brothers are donating their money, and alhamdulillah, azza wa jal, like you said, Harun Bhai, there's so much that is happening, and so much that we want to start, and we need. 1 unit from Hassan Subhani Bhai, mashallah, may Allah Ta'ala reward him. Just coming back to the question Khalid Bhai asked, these masajid and these madrasatul Madinas, why is Dawat Islami working so hard for these? Because they are the base for the future. This is where your future generations are going to come. This is where our children are going to learn the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In these masajids, the deen is going to be spread. They're going to learn how to read the Quran properly. Now, many years ago, especially in this country, our fathers, our elders, our grandparents invested in the masajid, and now there is a need. And alhamdulillah Rabbil Alameen, Dawat Islami is stepping up to that need. One of the things, it was a beautiful Madani pearl that Nigrani Shura gave when he came here. He said, I'm concerned. And you can see the Madani mindset that Amir al-Sunnah Dawud Barakatuh Aliyah has given him. He said, I'm concerned about those Muslims who want to pray in the masjid, but there's not a masjid nearby. And I wish that we could build a masjid close to every Muslim, so when he wants to go to the masjid, it's on his doorstep. What an amazing Madani soch that is, and that's the mission he left us with. He said, look, identify the areas where there is a big Muslim population, but there isn't a masjid. And at the time when he said it, I thought, well, we've been in this country for 60, 70 years. And then when we started to look, he was right. There were big gaps. There was areas, Khalid Bhai, where there were 3,000-4,000 Muslims, and yet one masjid, or maybe not even one.
We recently identified an area where there were 8 or 9 streets of Muslims, and the nearest mosque was over 2 miles away. Allah. 2 miles away. And this is, alhamdulillah, the work of Dawat Islami. So Dawat Islami not only is running the existing buildings and making them, reaching a standard where the waiting lists are, as you say, 250, 300 students are on the waiting lists. But as well as that, they're looking at the future. And the future is our jamias and our madrasas. Our children from the madrasas are going to work up and they're going to have this passion for the deen. And that's when they go into your jamias. And we fill that gap as well, where we haven't got the English-speaking imams. And we mentioned this before that we're lacking teachers. If Khalid Billah rightly mentioned, if we had enough teachers, alhamdulillah, we'd have many more thousand. We mentioned 26,000 students. Easily. And this is not we're not just saying that just as a number. It's the demand is there. Like I say, I'm getting many. Like I say, this particular madrasa here, they've got a waiting list of over 250, and I know that every single madrasa has a waiting list. I know that our Madrasatul Madina Nigran, when I speak to him and I say to him that I'm opening these buildings, I've identified a place. He said, look, you find the buildings, but the problem that we are facing is the teachers. Not too many teachers. So we need those people to come forward. We need them people to come forward that are willing to become teachers of the future. And again, what a great sadaqah jariyah that will be, that if you can come forward and become a teacher. I just, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. That the best amongst you is the one who learns and teaches the Quran. There'll be so many Islamic brothers watching now, and they'll be thinking, really, I wish I was a hafiz or an alim, I would have taught. Alhamdulillah, azza wa jal, many of the teachers in Madrasatul Madina, you'll see that they might not be hafiz or alim, but they've gone through the training, they've had their test, they passed. So that proves to you that, alhamdulillah, azza wa jal, to teach the Quran, you can be anyone. MashaAllah, azza wa jal, Harun Bhai, I want to give your example, that MashaAllah, azza wa jal, Harun Bhai is a barrister, but he still, alhamdulillah, azza wa jal, does Madrasatul Madina Balighan in his own town. He's teaching others. So it doesn't stop you if you're a barrister, a lawyer, a doctor, you can still come and do the work of the deen. Harun Bhai, I just want to mention that, alhamdulillah, Abbas Bhai from Sheffield has put in intention for 10 more units for the Isale Swab of his Mamu who's passed away yesterday. May Allah Ta'ala reward him as well. 2 units, mashallah. The same thing that you mentioned, Harun Bhai, I went to one of our Madrasatul Madinas, and during the namaz time, one of our teachers, he led the salah, and his kirat was beautiful. And I was very impressed with him, and I spoke to the Nigran and I said, who's this brother? And he said, he's an accountant. MashaAllah. So during the day he's an accountant, and not only this, he's an accountant in Bolton, but then he goes and teaches madrasa in Preston at night. Allah. I just want to give this thought as well. There might be someone watching that he's got a business, is working in his own field. When he comes back from home, there's nothing else for him to do. I've met with so many brothers, Harad, they say that when we come back from home, there's nothing else to do. If you don't have anything else to do, pick your phone up, ring me, Harun Bhai, Khalid Bhai, any muballighin, we'll give you 1,000,000 jobs to do. Seriously, we're lacking money. But we're lacking people. But here, Ashraq Bhai from Bolton, 3 units. MashaAllah. Bradford Fazane Madrasatul Madina Fazane Attar, alhamdulillah, I've collected 28 units today. MashaAllah. So that's the Khadam al-Masajid, where I know in this particular case Harun Bhai is going up and down the country identifying those areas. But again, when he identifies those areas, again, we need your support, because he's identifying the areas, and the plan is really that in those areas where there is a need for a masjid, then we will assist the local community there and develop the masjid there so that it can provide that service to the Ummah. And like I said earlier on, Dawat Islami is there to feel the pain of the Ummah, and wherever there is that pain, we're there to try and relieve that pain in whichever means necessary. So for those people that may be watching this channel, and you're saying that maybe you would like to attend Madrasatul Madina, and maybe there's a Madrasatul Madina in your area and there's a huge waiting list, or maybe you're in that part of the country or that part of the world where there isn't a Madrasatul Madina, then alhamdulillah, Dawat Islami has provided the service where there is Madrasatul Madina online, and that again is to your time. You can go online. I know people that go online at 6 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, so before you go to work, it's around you, works around you. Whatever, it works around you. Whatever time suits you, they can provide that. And it's not only for the brothers, there's also the service for the sisters as well. And earlier on, Abdul Habib, I mentioned so many different courses that are being provided online, because we're feeling that this is a need that, to provide a service that
goes around your time, because it's hard for me to say, okay, I will teach you at 5 o'clock, and you say, well, I work at 5 o'clock. Or I will teach you at 8 o'clock, and you say, well, I've got this job at 8 o'clock. Basically, the Islam is saying, you tell us when you want to be taught, and we provide that time. Subhanallah. Azim, you mentioned the Hadith Mubarakah in relation to the best amongst you is the one who teaches, learns and teaches the Quran. Now, obviously some people will have that jazba, but they'll think, maybe I can't do it. Now, the first thing that you've emphasized is that anybody can do it. And obviously you've given my example. If I can do it, you know, somebody like me can do it, anybody can do it. Further than that though, if somebody genuinely can't do it, isn't this a good way of contributing to that? Because if you contribute in this way, you are helping somebody to learn the Quran and to teach it, aren't you? Subhanallah. My sister, alhamdulillah, has given 3 units for the Isale Sawab of my sister, Yani Chacha's daughter, mashallah. She's given for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, late father as well. And also, Harun Bhai, what you are mentioning, mashallah, that Dawat Islami, you know, one of the majlis that Dawat Islami is working is Madrasatul Madina Balighan, and that is a very important majlis for them. Islamic brother, you mentioned that someone wanted to be, you know, he thought, I wish I was a child and gone back into Madrasatul Madina. Then if not Madrasatul Madina Lil Banin, then you go Madrasatul Madina Balighan. You know, so alhamdulillah, Dawat Islami is actively working in Madrasatul Madina. But again, you know, those Islamic brothers, you know, there's a beautiful life just only working, coming back from work, going to sleep, waking up in the morning, going to work. There's a beautiful life out there waiting for you, and that is alhamdulillah the life of Islam. Get yourself engaged. You know, Dawat Islami alhamdulillah is working in more than 105 different departments. Maybe there's someone out there, you know, who can contribute, you know, in his own field, who can contribute to Dawat Islami. Like I said, it's not only teachers and others, you know, we need Islamic brothers, you know, who have, who want to work in jails. You know, there's so many people who accept Islam in the jails only. So if you are, you know, alhamdulillah, have that jazba, passion to work in the jails. As well, the new Muslim majlis as well, there's a great demand as where people, you know, sometimes what happens is that we meet somebody, they're interested in Islam, we get them to read the Kalama Sharif, and then we say, okay, job done. But that's not job done, that's job start. They need so much of your time, and we need people to come forward as well, to give them time as well. Mentioning, coming back to the actual telethon today, the other side, Madrasatul Madina, but we also have Jamiatul Madina as well. And so many times we hear Amir al-Sunnat and Nigrani Shura saying that I wish that in every house to be an Alimuddin. Subhanallah, mashallah. And, you know, I've got experience that when you meet somebody that is an Alimuddin, is a Madani, then you realize that actually, yes, we really do need that guide in our house. You know, we sometimes think we know it, but Harun Bhai, we know nothing. Yeah. When you meet a Madani and you know, sit with him for a few moments and you think, gosh, mere ghar mein aisa banda ho. Allah. If only I had a person like this in my house every single day, then my day-to-day problems that I face, I can just ask this person and they will come up with a solution. I just want to... You mentioned that, sorry, you know, there was a Madani brother that I was speaking to, and he said, I sat down in my house with the entire household and we went through all the basic farzaloom, and I said, this is what you can do and this is what you can't do, and whenever there is a masla within the home, they have learnt now that they come to me and they ask me, what is the ruling in relation to this? Can you imagine that household? And you know, it totally changes the picture. And Nigrani Shura said this morning, didn't he? He said, more than, you know, this is a telethon, but more than your money, give us your children. We want to make them the Muballaghs of Dawat Islami. We want to make them the Madanis as well. I'm just going to come back to one thing before you start reading your messages again and you know, trying to get the upper hand. I've already got it, don't worry. Subhanallah. No, this is an ayat of the Quran partner. It's very, very important. We listen to this very carefully. Surah Al-Imran, verse 92. Allah Azza wa Jal says, you shall never... Translation from Kanzul Iman, you shall never attain virtue until you spend in Allah's cause the things you love, and Allah is aware of whatever you spend. Subhanallah. But that is very important. Even at this stage, it's very, very important that, look, what the ayah of Barakah says, every word is important.
You shall never attain virtue until you spend in Allah's cause the things you love. And Allah is aware of whatever you spend. You give 1 unit today, we know that our Lord Allah Azza wa Jal is aware of it and is going to increase it many-fold, and it will be waiting for us. And it's an investment. You know, you were talking about investments earlier on. It's an investment that can't go wrong. You know, you invest in things in this world and you think, am I going to get a return? Is that person going to run away with the money? Is he ever going to give it me back? This is one investment you're guaranteed to get a return. Some of the people who have invested, mashallah, we've got Dr. Zirak who's given us the message. He says 35 units, mashallah, we've already received. This is a Leicester Madrasatul Madina, 11 units to come, 12 more, total expected 4,645 That's pounds. That's Dewsbury though. No, I'm trying to get everyone in here. People will say that it's not fair. Nottingham, mashallah, Madrasatul Madina, 27 units, Burton, 17 units, London, and alhamdulillah, Madani Kabina, Birmingham, mashallah, we've seen, you know, they've got a a maktab already set up in Fezane Madina, alhamdulillah, doing a great job. So there's everyone, mashallah, we need to all get together, and like Ibrahim Bapu mentioned, you know, we need to get at least 1 year's amount, so that, you know, inshallah, we can concentrate on our Madani work. We're just going to take some calls now. Whilst we're taking the calls up, Sab, if you can find that masala regarding fidya, and then we can explain it. Let's take the calls. Call, please. मैं अत्तारी कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टेलीथॉन के लिए पर्सनली 10 यूनिट मेरे घर वालों की तरफ से, बच्चों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब के सारे सवाब के लिए जमा करने की नीयत कल ही हो चुकी थी, और इनफरादी कोशिश के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लिटिल ओवर यानी 80 से ऊपर यूनिट जमा हो चुके हैं, और मज़ीद पर तरकीब जारी है। नीयत है कि इंशाल्लाह 100 यूनिट जमा करने की तरकीब करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत दे, तौफीक दे, और इस टूटी कोशिशों को अपनी बात में कबूल फरमाए। दुआए मग़फ़िरत का तलबगार हूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। Next call, please. मैं बिलाल अत्तारी फ्राम यूके। मैंने 5 यूनिट की नियत की है बापा की बारगाह में, अल्लाह ताला से दुआ करने के अल्लाह ताला मैंने कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। Next call, please. सैयद साबिर हुसैन, जोधपुर, हिंद, राजस्थान। 8.5 यूनिट हजरत जमा करा चुका हूँ, और दोस्त अहबाब से, और नियत है कि इंशाअल्लाह कल तक कुछ और कोशिश करूँगा। बेहिसाब मग़फ़िरत के लिए, एक औलाद के लिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। Next call, please. गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी अरब शरीफ से मदीना, 1 यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लामी भाइयों की कोशिश से 1 यूनिट मैंने दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Just before you explain Fidya Hafsab, we just had our Zimadar come in and said, mashallah, 8 units. Someone's called in from Bolton. So 8 more units from Bolton. Mashallah. If you can explain earlier on, just before I hand over to Hafsab, earlier on when Abdul Biba was with us, we have some people who ring in and they want to give Fidya. Now, I want Hafsab to explain what Fidya is and how you calculate it and how it should be given. Mashallah, Amir al-Sunnat has explained this masala in Laws of Salah in the English one, page number 202. I will read word to word, inshallah, because I'm not an alim, so I won't be able to explain. It says that those whose relatives have passed away, they must read the following. This is compensation. Fidya means compensation for missed Salah. Ask about age of the deceased person. If the deceased person is a female, subtract 9 years, and if the deceased is a male, subtract 12 years as the period of minority. Yani, for example, if someone for a girl they become baligh, yeah. Now for the remaining years, make a calculation as to how long the deceased person missed salah or fasts of Ramadan, i.e. find out the number of salah and fasts of Ramadan whose qaza is due on him. Make an overestimate, preferably, rather make a computation for the whole life, excluding the period of minority. Now, donate the sadaqah-e-fitr to a fakir for each salah. One sadaqah-e-fitr amounts to 2.050 kilograms of wheat or its flour or its price in money. The number of salah is 6 for each day, 5 farz salah and 1 witr wajib. For example, if the price of 2.05 kilogram wheat is 12 rupees, the amount of 1 day's salah will be 72 rupees.
and that of 30 days salah will be 2,160 rupees for 12 months. The amount will be 25,920 rupees. Now if the salah of 50 years are due on a deceased person, then 1296000 will have to be donated as fidya. Obviously everybody does not possess enough money to donate this much amount. To resolve this problem, our scholars have devised a sharia hila. A way out of this is that, for example, 2,160 may be donated to some faqir. The definition of faqir or miskeen will be on page 207 and 8. With the intention of fidya for all the salah for 30 days. In this way, fidya of salah of 30 days would get paid off. Now that faqir should gift that amount to the payer. Having received the amount, the payer should again donate it to the faqir with the intention of fidya.